Alright, so if you're looking for the reasons why unafaa kubaki kwa relationship, here are some reasons that you should consider. So this topic is stay in a relationship if, alright? Stay in a relationship if that person is not toxic, is not too dramatic, okay? So especially for the men nitasema ladies are a bit dramatic. Saa zingine nasemanga your lady is either ako petty, either ako dramatic ama ako toxic. So you always have to find out in the first place dem yako na fall under what category, alright? And even for the ladies, when you're considering the guy, of course kuna wanaume wenye wako na drama, kuna wanaume wenye wanakuanga petty, kuna wanaume wenye wanakuanga na toxicity mingi. So you just have to know if you want to stay in the relationship, is this person too toxic, is this person too unnecessarily dramatic, okay? So kisha notice, for me I'm like, if they are too toxic ama they are wako na drama mingi, au achana nao, don't stay in that relationship. But stay in that relationship if they are not those things, alright? Stay also in the relationship if they respect you and they care for you. Na hii si kitu yenye at it's just by words, it's also by actions. Hapo ndio tunasemanga actions speak louder than words. So anytime you are around somebody, you can tell if somebody anakurespect. Unaweza tell kama mtu ana care for you. Unaweza tell kama msee ana mind you, if they mind you or do they care about you. Like hata ukategwa, sema mnatembea utegwe, how will they react? Will they start laughing na kuambia wewe kwani hujui kutembea nini? Ama ni msee mwenye atakuwa very caring na anashindwa by the way kwani ulikuwa uanguke nini? You get? So it's the small things. Na ujue anytime you're in a relationship, hizi vitu hautakosa ku notice, okay? So sometimes I feel like the only reason people remain in bad relationships ni juu umefocus your mind on another thing. Probably umechukulia huyu mtu kasema au mse maybe akona do ama mse maybe anakaa poa, so umefocus mind yako yote kwa hiyo, unasahau all the other things that make up a relationship, okay? So stay in a relationship if this person cares and respect for you and has respect for you. The other thing is stay in a relationship if the person supports you. Kama ni msee mwenye ukisema unataka kufanya kitu, they support you. And support doesn't always mean financially. Inaweza kuwa moral support, inaweza kuwa support that ako hapo for you. Maybe you are maybe kuna kitu unafanya and you just want this person to attend. Probably umeenda kufanya exhibition fulani, ama maybe wewe ni msanii umeenda kuperform pahali and your person can't even come to see you. That's not a person you should be with, okay? Ni msi anaanza kutoa excuses anytime anataka ati uende umsupport, anaanza kutoa so many excuses and it's like they are almost ashamed of you ama ashamed of what you do. Then that's not somebody you wanna be in a relationship with. Msi mwenye unataka kuwa in a relationship with is somebody who can actually be your support system. Msi na kusupport even when everyone else anakuabandon, okay? That's the person you're supposed to stay in a relationship with. Another thing you can consider ni stay in a relationship with somebody if they are the kind of person mwenye anakuintroduce kwa mabeshte wake, anakuintroduce to the family, ni mtu mwenye hamind kukuintroduce, they don't mind telling everyone around them that this is my person. Lakini ukiona mtu anakuficha sana, so you have to give it time. Maybe by 6 months, by the time inafika 6 months, 1 year, kama hajai kuintroduce kwa beshte yake yoyote mwenye ni best friend ama ni close friend ama probably relative wake, kuzo wake, sibling wake, kama hajai kuintroduce to any one of those people, then you need to know wewe umefichwa sana. Umefichwa kama bangi wewe. So you need to understand that person probably either they are not proud to be with you ama maybe kuna kitu anaficha enyewe haujui, alright? So maybe anaficha the fact that probably they have a different person, na sasa familia yake ama mabeshte wake wanajua wako na huyo, lakini wewe you are on the side, okay? So anytime unaona unafichwa sana, don't stay in that relationship or bring up that conversation and umwambie how come ujeni introduce, okay? And make a fuss about it, alright? The other thing also you can consider ni stay in a relationship if this person has a vision. I know tulikanga chini tukaambiwa ati ladies are told that usikae tu na mwanaume mwenye hana pesa lakini anakuambia ako na vision. At the end of the day you will come to understand that mtu ako na vision ni mse important sana, because that's where you find a guy ama probably even a lady anaanza kukua comfortable in a relationship. They are not moving, they are not growing, and you on the other side una feel mimi na grow sana kuliko umse. How come they are not pulling up their socks? How come they are not hawako aggressive na life? You know why? It's because they don't have a vision. So wewe uko na vision, unaona kwenye unaenda, ukaulizwa like where do you want to be 2 years later, already ushajua, you have a picture of it.
But when you date somebody who doesn't have a vision, anaweza kuwa na pesa ya kuketa for his rent, for their rent, because also it can be a lady, anaweza kuwa na pesa ya kuketa for their life, but they don't have the vision ya kujua, okay, what's the long term vision, in 2 years nataka kukua wapi. So huyo mtu mkiingia naye kwa marriage ama kwa relationship, utakuwa frustrated because you are growing, ama you want to achieve the big things, but yeye ako very comfortable with the basic things. Okay, so dating somebody with a vision is very important, and that's one reason that should actually make you stay in a relationship, because mtu ako na vision. Okay, and also tukiongelelea hapo hiyo story ya mtu kujua vision yake ama kukuwa na vision, we also need to talk about somebody who understands their value and their potential. Mtu anajua like what was I created for, ama anajua value yake, anajua mimi kuna venye siwezi kaa nini, ama mimi kuna venye najua income enye nafaa ku make in a month ni this much. Okay, huo ni msi anajua value yake, huo ni msi anajua potential yake, and those are some of the people wenye once you're with them in a relationship, they can also even wanaweza inua self esteem yako, because they make you know that by the way, we unafaa kuchangamka, they are always pushing you. So if it's somebody who is pushing you, stay in that relationship. Kama ni mtu anakumotivate, kama ni mtu anakuinspire to be a better version of yourself, stay in that relationship. Another thing is, stay in a relationship if somebody is thinking about a future with you. Already akiongelea future, unaona kuna pahali amekuweka. Already akiongelea future, kuna pahali like anakuona kwa future yake. But if they never talk about you in their future, then that is somebody mwenye kidogo ni kama kuna venye haja kupangia hesabu. So either way, maybe they don't take you seriously. So wewe unaweza kuwa take seriously, but for them they don't see you, they don't take you as seriously. Remember, familiarity breeds contempt. Contempt, unajua hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha the more somebody is with you, anaanza kukutake for granted if they don't see your value. Okay, if they don't see your value, ataanza kukutake for granted. So that's why somebody is with you, lakini when they talk about their future, they are not hakuweki kwa hiyo hesabu. Kwa nini? Because anaona wewe ni msetu mwenye unapita, ama wewe ni msetu niko na wewe saa hii, lakini in the next probably in the next year ama next what, sitakuwa na wewe. So you need to be very careful kwa wase kama hao, because you might end up getting hurt, because it's like this person, ni wale wase wenye mnaongeanga nao, nasikia nakwambia mimi nikapata sasa hivi visa ya kwenda America naweza enda, nikapata green card sasa ya kwenda America naweza enda, and then unaanza kumuuliza na relationship yetu, sijui si unajua relationship, you get, it's almost like for them they are ready to uproot their life and go to a different country, na hata kufikiri. So once you see that, you know that is a red flag, because why are you staying in a relationship enye huyu msi hata haoni future, and maybe wewe uko hapo unajiambia maybe this is the person I'll settle down with, tutaingia marriage na yeye, na maybe yeye hata haoni huko. Okay, another thing also you need to understand is, be with somebody who is loyal to you. Kuwa na mse mwenye ako na ile mindset ya haezi cheat on you, like enye ukijua enye umse hata akienda cheat on you, it's by accident ama kuna kitu imefanyika. But be with somebody who is actually loyal to you, mwenye ana express that loyalty hata mkiwa na yeye, like hata mse mwingine akijaribu kumuongelesha, already ashamuonesha this is my person, this is the person that I am with. So anytime you find yourself, anytime unajipata like in that situation where somebody is ready to defend you and actually say undo ule mse tuko na yeye, then stay in that relationship, because it shows huyo mse ako loyal to you. Usikae na mtu mwenye they are not loyal to you. When you go out with them, wanasalimia watu wengi, they are this person mwenye anataka attention from everyone in that place, and wanasahau wamekuja hapo na wewe. So that's not somebody who is ready to settle. Huyo si mse mwenye ako serious na your relationship, hata kama mnasema mko kwa relationship. And I think the last thing I'll say ni, stay in a relationship if you guys are compatible. This is the one thing people overlook, because sometimes to fix our mind on maybe umse akona hii ama akona hii, like you are looking at all the good things, and hii inaweza kuwa influence even by your friends. Wanakuambia umse ni mrembo, ama umse anakaa poa, usijaribu kuacha umse, lakini wewe ndio unajua ukiwa hapo ndani, you know the things that you are facing. Okay, so to the outside world mnaweza kaa poa, mnaweza kuwa okay sawa, kila mtu anasema mnakaa poa, but are you two compatible? I know of a couple it's almost like walikuwa in the limelight, and being around them, like wakiwa kwa limelight tunasema hao wako sawa nini, mnawaona ni kama celeb tuseme, mnawacheki mnasema hao wanakaa poa pamoja nini, lakini ukikuwa around them, ama hata ukisikia stories za wale wase wanasemanga ati wanakuanga around them,
unapata si hata ongeleshanangi ati wakiwa karibu, like when they are in the public, kama wakiwa pamoja, everyone is on their phone, hata hawana story, hakuna bond. So why would you stay with a person mwenye hamko compatible? Literally hamna bond. Ni yule mse mnaongeanga mkiwa kwa nyumba, lakini mkitoka nje it's like they don't even want to be close to you, they don't want to have any conversation with you. It means you are not compatible, because mse mwenye unajua, how do you know somebody, how do you know you are compatible with somebody? It's the person you want to spend every time with. Ni mse mwenye hata story haziishangi, even if you're not talking about anything, even if you're talking about literally nonsense, una feel tu poa kuongea na umse, una feel tu poa ku pass time na umse. It's the same way you feel when you're with your sibling, ukiwa na brother yako, sister yako, like you can literally talk about anything. That's how you know that you're compatible with somebody in a relationship. So stay in that relationship if you know this person is compatible with you, ama nyi wawili mko compatible. But the minute you realize that kuna venye hakunanga bond, ama hiyo bond yenyu si genuine, ni kama mna force vitu, then that is not a relationship you should stay in. Okay, of course niandikia kwa comment section, what do you think and why should you stay in a relationship? What are the things are you looking out for in that relationship kukuambia do I stay or do I go? Gachin Lion.